হ্যালো এভরিওয়ান, আমি আজকে এসেছি চট্টগ্রামের মহামায়া লেকে। এই লেকে আসার জন্য আপনাদের ঢাকা থেকে চট্টগ্রামগামী যে কোনো বাসে উঠে ঠাকুরদ্বীপে নামতে হবে। তারপর সিএনজি ধরে আপনাদেরকে এই মহামায়া লেকে আসতে হবে। এখানে প্রবেশ করতে হলে আপনাদের টিকিট কাটতে হবে। এখানে প্রতিটি টিকিটের মূল্য 30 টাকা করে। 30 টাকা করে টিকিট কাটতে হবে আপনাদেরকে। আমরা টিকিট কেটে এখন আমরা ভিতরে প্রবেশ করব। এখানে ঢোকার পথে দুপাশে আপনারা চা বন দেখতে পারবেন এবং সোজা পথ ধরে আপনারা হাঁটলে কিছু দূর পর দেখতে পাবেন মহামায়া লেক। এই মহামায়া লেকে আপনারা অপরূপ সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পারবেন এবং উপভোগ করতে পারবেন। এখানে কায়াকিং এর মতো মজার অভিজ্ঞতা নিতে পারবেন আপনারা। মহামায়া লেক সৃষ্টি হয়েছে মহামায়া খালের উপর রাবার ড্যাম স্থাপনের ফলে। এর আয়তন 11 বর্গ কিলোমিটারের মতো প্রায়। আমরা এখানে ইঞ্জিন চালিত নৌকা ভাড়া করেছি। এই নৌকার মাধ্যমে আমরা পুরো মহামায়া লেক ঘুরে দেখব।